hapa nimekuletea these two products, zote zimetoka Hisense, zote ni washing machine na zote ni fully automatic washing machine, but this one is top load, the other one ni front load. Kusema ni top load, it's because here it's where you put your load, na the compartment detergent ya top load inakuanga hapa inside. Hapa ni penye unaweka your detergent, and these are the controlling. Let me show you the controlling. This is the power on. When you power on, any temperature options, unaweza hot, warm, cold ama air dry. Any water level 1 up to 10 mali unataka. This is the wash, na every time una touch this controlling display hapa. Ukitaka ku rinse ni hiyo, spin ni hiyo, delaying it's maybe you want to start your washing in 2 hours, that's when you unaweka delay. Ini program, so ukitaka jeans, favorite, baby care, you just hapa ndo hapa ndo unafinya kwa the programs, then ini start ama kupause when you want to start ama kupause. Hii nao ni power on na power off. We pause, we power off, na ni 11 kg na unaipata hapa na only 49,000 Kenyan shilling. This is the top load. Nayo hii nayo ni front load. Front ni kwa sababu hapa ndo unaweka your load hapo mbele, then unafunga. Then pia hii iko na this controlling knob, everything una control hapa, display hapa. Sasa hii iko off. Wacha tuanze na hii allergy steam. Hii ni ile yenye maybe kuna mtu for the sensitivity skin, you can do extra rinsing, vitu kama beddings na nini, vitu kama hizo. Baby steam care unaweka hivyo, ina display time yake. Dark wash ni ile yenye iko ukitaka kufua manguo ziko na dark color, navy blue, hizo color to preserve that color. Sport wears ina display time yake. Down ni ile, the down ni ile yenye vitu kama vitu light kabisa zenye zinatumia low temperature water. Cotton 20 degree, ini ile cotton yenye haihitaji more temperature. Then kuna drum clean, unaenda hivyo unakuja ku rinse na kuspin. Then kuna quick 15. Quick 15 hii ni ile yenye unataka kuosha manguo zenye ziko so fast kuoshwa, na pia hazitaki time mingi, na pia si mingi, just kidogo, na hazioshwi sana. That's when you do a quick 15. Then the wool, it's another name for delicate fabrics. Hizi ni zenye zingine hata unaweza fua zikiwa inside out, just to preserve that. Cotton mix ni ile yenye unaweza changanya manguo zote. Then we have the synthetics, ni ile light, vitu kama vest nini manguo light kabisa. Cotton ni zile fabrics zenye zinataka more temperature. Then maybe kuna hii ya eco ni ile ya 40 to 60, na everything una control hapa inya display hapa. Ukimaliza hiyo setting, then unakuja kwa this power, either starting ama pausing button. Hapa ndo unafanya hiyo starting ama kupause kila kitu nataka. Na hii washing machine ni ya 8 kg wash and spin, and goes for only 49,000 Kenyan shilling. Hizi product utazipata hapa Atenza, tuko located former Nakumatt Lifestyle, Meza 91 shop number 2. Pia hizi product unaweza zipata kwa website yetu, which is www.atenzahomappliances.co.ke.